kufinya hiyo notification bell, ndio wakati tunapoleta show bomba kama hizi, basi wewe haupitwi, wewe unakuwa uko katika mstari wa mbele. Kwa hivyo karibuni sana. Huyu ni Bazuu the wise man. Mimi nimefurahiaje kuwaona mara tena. Kwa hivyo karibuni sana, tunashukuru kwamba mko na mshare hii link na wengine, msiwa wabanifu. Mnajua tu kawaida yetu sisi ni watu wa karimu. Kwa hivyo mkaribishe na wengine ndio wasipitwe ni hii story. Kila msee mahali yuko aweze kujua jinsi ambavyo atajimudu katika mahusiano. Kwa hivyo karibuni sana, tunashukuru kwamba mko pamoja nasi. Na sasa nataka kukaribisha huyu si mgeni, sasa ashakuwa mwenyeji. Mwalimu Eliud, karibu sana. Tumefurahi kwamba uko pamoja nasi kwa show yetu leo. And nashukuru sana kwa kuwa kwamba tumeweza kupata fursa nyingine ya kuweza kuongea na watazamaji wetu. Kuweza kuwafahamisha mambo tofauti ambayo yanahusiana na uzima wa kimawazo ama wa kiakili. Na hilo ni jambo ambalo ni la busara sana. So kwa siku ya leo tutakuwa tunahusu mahusiano, that's relationships, and especially with young people, because young people sasa wako nyumbani. Teenagers wenye wako high school, even some wenye wako colleges, tayari wengine washaingia katika mahusiano. Na zingine zimewaramba. Kwa hivyo leo tutawazungumzia ili waweze kujua, ule ambaye amerambwa ajue ni jinsi ambavyo atajimudu. Kwa hivyo karibu sana mwalimu. Ndio tuweze kuanza, ningependa utueleze, ufafanue kwanza ufafanue kwamba ni nini hasa youth relationships, ni nini hasa. Labda mtu anabukia, mtazamaji anauliza youth relationship ni nini? Ni nini hii Bazuu leo wanazungumzia? Hatuielewi. Hebu tuwaelezee, uwapeleke kwa ile njia ambayo inahitajika ndio wapate kuielewa kwa ufasaha. Okay. Asante. So when we talk about youth and relationship, we are talking about a broader aspect or a broader approach to anything or anyone that young people are relating with. Because to begin with, as human beings, we are social beings. And interactions and relationships, it's something that we cannot run away from. So whether we like it or not, we will have friends, we will have family members, we will have co-workers, we will have people that we are interacting with each and every day. And this is the same when it comes to young people. And most of young people these days are in crisis, and their relationships are in crisis. So when we talk about relationships and young people, we are talking about those individuals or those people that young people are interacting with. It could be on a daily basis. It could be maybe when they're in school, they relate with the teachers and fellow students. When they're at home, they relate with villagers and parents, and now the siblings. So those are now the form of relationships that we are talking about. So the one of the type of relationship that we'll be focusing on today is, first of all, parents-youth relationship, because that's a relationship. We have romantic relationships. We have peers or teenagers now as themselves. So their interaction and relationship with their peers, their fellow young people. So those are some of the types of relationship that we'll be focusing on today. And it can be a little bit challenging to define a relationship because when now you just use the word to relate, it's somehow self-explanatory. So it is that person or that individual who you have a connection with. It could be a connection through birth, with your siblings. It could be a connection through what you do, your daily activities or your work. It could be a relationship which is as a result of where you school, or whatever that you are doing. Your everyday activities defines the type of relationships that you are going to have. Sawa. Yes. Asante sana mwalimu. Nashukuru kwamba umeweza kuelezea kinaga ubaga na mtazamaji mahali aliko amepata kidogo kuelewa ni nini hasa ambao tunazungumzia. Sasa ningependa uingie kwa kina kuhusu mahusiano. Na utuambie changamoto gani hao wanarika wetu. Tumetangulia kusema kwamba kuna wengine wamerambwa ni hizi relationship. Na labda mtazamaji anauliza hii kurambo ni aina gani? Basi ningependa uweze kutuambia changamoto gani hizo ambazo wanajipata wakiwa ndani ya mahusiano. Iwe ni kati ya mzazi, mwanarika na mzazi, mwanarika na mwanarika mwenzake,
na mwanarika na mwanarika mwenzake pia kuna ile urafiki kati ya kijana mwanaume na kijana msichana na mambo kama hayo. Karibu. Asante sana. So when we now talking about the issues that young people are facing in relationships, they are quite broad because it depends with what type of relationship you're talking about. So maybe you can start with the parents, young people relationship, because that is one of the major relationship that is really chaotic. Kweli. Kama kuna relationship iko na shida siku hizi, ni relationship ya young people and their parents. The reason being is because, well, first of all, parents have the idea that young people do not listen to the elderly. So, na labda kabla uendelee, ama ndio sababu shule zimefungwa, unaona wazazi wametuma watoto wao kwa shangazi, wajomba. Mashangazi na wajomba sasa wana kazi kubwa sana ya kulea watoto wa yes, because hata watoto wengine kuna wale ambao hata akiwa shuleni yeye anapewa school fees. Anapewa transport. So before atoke, wanaenda nyumbani kesho, so the day before the parents wanamtumia transport, wanamwambia hiyo fare utakuja nyumbani utaenda kwa shosho. Instead of coming home straight from school, wanaenda kwa shosho, wanaenda kwa auntie, wanaenda kwa uncle. So because the relationship, because if you have a strong relationship with someone, you'll be looking forward to when you are going to meet this person. So kama mko na a strong bond with someone, you have a very strong relationship. That means you are longing to see this person. You are longing to interact with this person. But unfortunately, how many parents are longing for their children to come back home? Majority of them wanauliza hawa watarudi shule lini. Shule zitafunguliwa lini hawa watoke huko nyumbani waende? Because there's no relationship. And when there's no relationship, people cannot relate. Because the basis of relationship is to relate. And to relate comes with communication and talking and helping one another. So one of the major challenges that young people are experiencing when it comes to relationships is that hawataki kuambiwa. Hawapangwingwi. Yes. So hawaambiwi, they don't want anyone to give them ideas. They don't want anyone to correct them whatever they are doing. They just want to do whatever they want to do with no questioning. And that's very dangerous. Yes. Because especially when we are talking about romantic relationships, and as a young person, you're in a romantic relationship. And you are in a relationship with someone who is toxic. And someone who have been in such a relationship can already see that. Personally, you are braided by love. Ukiingia kwa mahusiano, especially kama ni first love, hawa watoto wenye wako 17, 18, 20 years, that's now when mostly wanaanza kuingia katika hii romantic relationship. Especially if it is the first love. You are braided by love. Unaabua unapendwa, unaona kama ni Mungu amekufanya amekusalimia. So you know someone tells you you look beautiful, and then you feel like now that's heaven and earth merging to become one. True. So it's very dangerous for you, and it's very difficult for you to be able to see some of the red flags and some of the challenges that are happening in that relationship. So utakuwa braided na hii mapenzi kwamba hata kama kwa hiyo relationship kuko na red flags, hutaziona. Because si uliambiwa unapendwa. Hata ukigogwa utaambiwa na kugoga juu na kupenda. Yes, and now you be like ni sawa, kama unanigoga juu unanipenda ni sawa, wewe nigoge. Mwingine anakuambia nakutesa juu nakupenda, juu nataka ufanye hivi na hivi. And especially those young people who are in relationships with narcissists. Because if there's someone who can mess up your life as a narcissist, there's someone who is going to mess up with your boundaries, someone who is going to do something and blame it on you all the time. All right? So they will never own up to whatever they are doing. Wao hawanaga makosa. Ni wewe all the time. So at this particular time, there's a relationship which is going to really have a lot of challenges, and it's a relationship which can destroy you as an individual. By the time you are walking out of this relationship, you no longer know who you are. You have lost your identity. You have lost who you used to be. You have already lost that. So one of the things that young people are struggling with in relationships is identity. Because especially those young people who are just immediately after teenage years, so hawa wenye wametoka teenager kwa teenage years. So now sasa ndio wameingia 18 years, 20 years, 30 years. Around 20 to 21. So around there. So these are young people who are trying to identify themselves. They are trying to identify where they belong in the society. These are individuals or young people who have so many crises
and so many things that they are struggling with in their life. So, and at this particular time when you are trying to identify where you belong, there are chances that you might identify yourself with a group which is going to mess up your life. Kweli. If you, for example, as a young person, you're looking for tall, dark, and handsome for girls. Yeah. For ladies, you're looking for tall, dark, and handsome. Yeah. And then you meet the tall, dark, and handsome, who is abusive, who is abusing you physically, emotionally, sexually, but you are still stuck in the tall, dark, and handsome. And this tall, dark, and handsome is a mess. Yeah. So as a young person, you vumilia that mess simply because you are still stuck to that. And especially when it comes to peer pressure, because utaangalia best yako uone amepata kamujaruo, haka kamujaruo kana kako tall, dark and handsome, and then anapewa pesa, and then wewe unaenda kutafuta someone of the same physical appearance and all that, ndio tu ati ufeel belong to whatever the kind of a group your peers belong. So your peers wako na boyfriend, so nawe unataka ukuwe na boyfriend. So without caring whether this person is going to abuse you, whether this person is going to just use you and just dump you. So without considering all those factors, you just blindly get into the relationship because you are trying to identify yourself. Yeah. It is at this stage of trying to seek identity and try to identify themselves and where they belong that youth should be guided the most. Hapa sasa ndipo wanahitaji sasa wakuwe guided. And unfortunately, this is now the age where wengi wao hawataki kukuwa guided, hawataki kuambiwa. So young people, and especially at that particular age, when it comes to romantic relationship, unaambiwa tu vizuri. If don't stop having sex at this particular age. You are going to mess up your life. But wewe unasema hapana, mimi nimekuwa mtu mkubwa, already kama ni already anasema unaona sasa already kifua zaanza kumea tumulima fulani. So unataka anataka atafute kijana mwenye atakuwa anaguzaguza hiyo tumulima, And then mamake ama wazazi wake wanamwambia mtoto wetu ukienda kuguzaguzwa huko, ukienda kurarana na wanaume, this is going to happen, this is going to happen. Yeah. But this young person anasema hapana, but I'm enjoying life. I'm enjoying it where I'm still young. And there's this Bible in the verse in the Bible. Young people wanapenda kutumia sana. There's a verse that says, enjoy your youthful years. Enjoy life while you are still young. True. Because young the youthful ages, inapita tu. So and then they use that to destroy their lives. True. Because a young person ukimsikia akisema na enjoy life, it's either they are using drugs, they are indulging into irresponsible sexual behavior, they're just messing up their lives. True. So one of the major things is identity. Yeah. The other crisis that is facing young people is when it comes to managing expectations. So young people have so high expectations. So expectations zao ziko juu sana. This is a young person who is in their 20s and they're expecting in their 20s atakuwa na gari. And expect in their 20s sijui atakuwa amejenga nyumba, atakuwa na familia, atakuwa sijui stable in all financially, family wise, even personally akuwe stable. And that does not happen. There's nobody who is stable in their 20s. And if they are stable, somebody must have really chipped in to help them. It's either huyu mtu alipewa mali na babake, ama alitoka immediately college ama university kama ameshikwa mkono amepelekwa kwa kampuni fulani. But anyone who is walking out of college and universities, and this person hana godfather, hana mtu anaweza mshika mkono amwambie let's go this way, let's do this way. So you're going to struggle for quite some years. Maybe utastruggle miaka 3, 4, 5. You see? So by the time unafika 27, 28, 29, by the time una approach 30, hasa hapo ndipo umeanza kuwa stable kidogo. Ndio kama ni kabiashara kameanza kushika. Kama ni kazi umekuwa employed at that particular time, maybe umeongezewa kamshahara nao unalipwa pesa, unaweza fanya 1 2 3. Kama ni kampuni ulikuwa umeanza, sasa hapo imeanza kushika, But majority of them want to be stable at a very young age, which is very dangerous. And that's why now siku hizi tuko na wabambas na wamamas. Because as a lady unataka umemaliza college and then unataka ukuwe employed immediately in your dream job. Dream job is not coming for free. Unaenda kwa boss anakuambia unajua ni mrembo na sasa ndio upate hii job. Watu wengi huwa wanakaa before apate job, lakini kama unataka upate job ndio ni harakisha. Yes, kuna kitanda iko the next room. Tuende tu hapo. Mimi ukinitolea nguo nikifanya maneno hivyo. Kazi itakuwa yako. Which is very dangerous. And the young people are destroying their lives because they have so high expectations and they are willing to do just anything
to achieve these expectations that they already have. In this, in the kind of a country that we are living in right now, it's very challenging for a young person hata kupata kazi. You know, it's very challenging. True. Lakini sasa yule mwenye ako na haraka, anataka anunue gari, anataka ajenge nyumba, anataka for you know, very fast in life. So itabidi ahoge watu ama atumiwe vibaya ndio aweze kupata chenye anataka. So expectations need to be managed. Hakuna haraka. And that's why we always tell young people, so many of them are underestimating what they can be able to do within 1 year and overestimating what they can do within a month. Okay. Yeah. So within 1 month, you want to achieve so much. Within 1 year, you want to achieve so much. Within 2 years, you want to achieve so much. And this much that you want to achieve within 1 year, it's something that you can spread out to achieve within 10 years. Kweli. Sasa bona utapata depression. Lazima utapata depression. Hilo ni jambo lingine ambalo tutazungumzia. Yes, utakuwa na stress, utakuwa na depression. You'll be waking up in the morning, unaona mabesta wako wana drive and then you start feeling hopeless. Kweli. Do you know how awkward it looks when you're talking to a 20 years old ama 18 years old and anakuambia already ameruhusu hope in maisha? I mean, this guy has not even started living. Huyu bado ni mtoto na already amesharuhusu hope in life. It's because of these expectations. Kweli. Because ameingia kwa relationship kamoja because ni first rough, alikuwa anampenda, alikuwa anamkufia this person, alikuwa amepromisiwa heavens, but kuingia pale kwa relationship, the only thing angepewa ni hell. And then huyu mtu maisha yake inakuwa messed up. Anatumiwa and then anakuwa heartbroken. Kweli. And at this particular time, at the age of 19, they are already losing hope in life. They are, and do you know that even the highest rate, you know, the highest group that is committing suicide at this particular time, it's those children, the teenagers between 10 and 18 years. 18 years. Those are that's the generation or the age group that is committing the highest rate of suicide. Wow. How do you wanakufa sana? They are losing hope even before they start living. Yeah. And that's very dangerous. So expectations need to be managed. Kweli. Don't have so high expectations. Hukufi kesho. Gari utadrive uchoke. Mpaka uanze kununua zingine sijui zinaitwa Tesla inajidrive. So ukiingia tu wewe hapa unalala. And now sijui uko na haraka ya kwenda. Unaiambia kule. Yes, if it is to do with the sex. These organs will be there until you die. Utakufa nazo. So I don't understand kwa nini most of them wako na haraka. You know, to have sex. They are in a very they are in a rush to get into relationships. Utapendwa uchoke. Utahatiburikiwa uchoke. You know? So stop being in a hurry. What you need to do is take things slowly. Tembea pole pole. You know? Because utatembea haraka and in this hurry yenye uko, you know, in this hurry yenye uko kwa yenyewe, you miss so many things. Kweli. Your life will be messed up. You will not see things that are there to destroy you. You will not be able to identify individuals who are there to destroy your life because you are in a hurry. Kweli. You want to have a boyfriend because others have a boyfriend. You want to be in marriage because all your friends are married. Yeah. Even if you hata afadhali uolewe na somebody who is the age of your father or your grandfather. Simply ndio useme umeolewa because your friends are getting married. Kweli. And those are expectations which need to be managed. Asante. Asante Mwalimu Eliud. Yes. Umezungumzia mambo mawili ambao ni changamoto kwa hawa vijana wetu. Na jambo moja ni identity crisis ambao bado hawajajijua hao ni watu aina gani, na hiyo inachangia pakubwa sana. Pia umezungumzia kuhusu expectations. Nadhania social media ama hii mitandao ya kijamii imesukuma vijana sana kiasi ya kwamba lazima waweze kutoshanisha, na kumbe labda mtu tu ameenda akatembelea rafiki na akapigwa picha akifanya jambo fulani. Sasa hiyo picha inakufanya wewe ungangane na mambo ambao wewe mwenyewe hauwezi kuifikia kwa ile njia, ama itakugharimu pesa mingi sana kuweza kuifanya. Ni changamoto kweli katika mahusiano. Sijui kama ungeongezea jambo lingine, labda ni kama boundaries inaweza kuwa ni changamoto pia. Yes. Labda nazungumzia kwa muhtasari tuone jinsi ambavyo inaathiri mahusiano. Ukianzia na huko kwa shule, katika kati ya mtoto na mzazi, na pia kati ya vijana wenyewe wanarika. How they are relating with one vile wanahusiana na wenzao. Okay, so when we talk about boundaries, because we are who we are because of the boundaries that you've set in our lives. You cannot make it in life without having to set some rules that are going to guide you to go to your destiny. So as a young person,
and most young people, they are having a challenge when it comes to kuweza kustahimili zile boundaries ambazo wameset. This is a young person who is going to say, I'm not going to have sex before marriage, I'm not going to indulge into drugs, But again, they allow other people, and that's where now the issue of peer influence comes in. Okay. That, they allow other people to come in and tamper with the boundaries. So they're having a challenge kuweza kuweka zile boundaries ambazo they have already set for themselves. And that's a very major challenge. Because if as a young person you do not have boundaries, and you do not say, this is where I draw the line. If you do this to me, that's not me. I walk out. If you do not do this to me, this is not me. I walk out. And this is all starting from being able to know yourself. Because if you do not know who you are, you cannot set the boundaries that are going to be there for your advantage. True. You're going to set the boundaries that are only going to destroy your life because you first of all do not know who you are. So boundary crisis, and when it comes to young people, and they are teenagers, they are peers. So kama wewe kuna mabeste wako, na wewe ulisema hutaki kutumia drugs, you need to be very careful because within your circle, kuna wale marafiki wenye wamesema wao, they will be using drugs. Yeah. So you need to set your boundaries straight, and you don't speak about your boundaries. You don't tell people about your boundaries. Maybe, for example, if I've said I am not going to take drugs, or I'm not going to take alcohol. If I have a friend who is influencing me to take alcohol, I don't have to start explaining to them, hapana wewe, si unajua mimi sitaki kutake drugs, you are overstepping my boundaries. No, those are not the boundaries. If you have to explain to other people about where they are crossing your boundary, those are not the boundaries. Because if you are crossing my boundary, kama unapita line pahali mimi nimesema hapa hakuna kupita, I should not even be talking to you. Kweli. I should just be walking away. You telling me, Eliud, nataka tuende pahali fulani tuongee. Na kwa mimi kama ni kwa club huwa siendi clubs. Hapana, hatutalewa. And then tunaenda na kwambia ni sawa, it's business, let's come. Wacha tuende tuongee. And then tukifika wewe unaitisha pombe, na unaitisha hapa na unaitisha yangu. Na unasema nipewe. At that particular time, I'm just supposed to walk away. Kweli. You see? Because I already told you that this is where I draw the line. But you want to keep on stepping. You want to keep on, unataka tu kwanza push to the corner, maybe to see what I can do. So boundaries are very important. And we are limited and defined by the boundaries and the principles that we have in our life. I'm unique. I'm the person that I am today because I have been able to set the boundaries that I've set. I have not allowed other people to influence me because I'm firm on my boundaries. True. So boundaries need to be firm. When you set a boundary, you don't have to explain to anyone about your boundaries. Kweli. You just need to act accordingly. Don't speak about your boundaries. Show people. When someone steps into your umemwambia usipite hapa, wewe just cut off that person. Because someone who does not respect your boundaries, that person does not respect you. Kweli. Yes. Asante sana mwalimu, umeweza kuzungumza kwa ufasaha sana. Nashukuru sana vile ambavyo, na najua mtazamaji yule ambaye anatutazama hapo, iwe ni mzazi, iwe hata ni mwanarika mwenyewe, hata wakati huu ni wakati wa likizo, na wengi wametumaini kwamba wamekuwa wakitazama hii show yetu ambao ni show ambao ni moto sana kama pasi, na inazungumza, ninawaletea mawaidha jinsi ambavyo mnaweza kujimudu. Mwalimu amezungumzia mambo matatu muhimu ambayo ni changamoto katika mahusiano ya wanarika wetu. Ya kwanza ni kwamba lazima tuweke mipaka. Ukiona mtu ameweza kukiuka mipaka yako, basi hautakikani uendelee na hayo mahusiano, unafaa kuyakatisha papo hapo. Jambo lingine ambalo tunafaa tuelewe ni kwamba lazima tuweze kujielewa, tujitambue sisi ni akina nani. Identity. Tusiwe katika ile hali tuko katika identity crisis. Wewe uweze kujijua wewe ni mtu aina gani. Ni nini ambao unapenda? Kama una imani yako lazima iweze kupewa heshima yake na mambo kama hayo. Unapoangalia mambo kama hayo, basi mahusiano yako yatakuwa ni mahusiano ambayo yana heshima na yana maksudi katika maisha hii ambayo tunaishi. Na jambo la tatu ambao amezungumzia ni kuhusu expectations. Expectations. Yale matarajio. Yes. Wakati mwingine unaingia katika mahusiano na una matarajio makubwa sana na yanapata kukatishwa. Basi utakikani uweze kuingia
si vizuri uweze kuingia. Na jambo lingine ambalo hakusema mwenyewe lakini alizungumzia ni kwamba hisia zetu. Unaweza ingia katika mahusiano ambayo unaishi na mtu ambaye ana ukatili, narcissist ama watu toxic. Mtu hakutambui, hata yeye anakudanganya tu kwamba anakupenda, kumbe ni chambo ametumia ya upendo. Na katika hiyo chambo ya upendo yeye anakutumia vile tu anataka. Anakupiga na anakudanganya bado mimi nakupenda. Kwa hivyo ni vyema tuweze kuangalia hisia zetu ziko aina gani ili tuweze kumudu katika mahusiano yetu. Sasa nataka mwalimu Eliud, hebu zungumzia sasa kati ya wanarika wenyewe. Ulisema utazungumzia kuhusu urafiki wa kimapenzi. Na urafiki wa kimapenzi ndio kidogo unaathiri hawa wanarika wetu. Ni unapata zile mimba za mapema. Hasa mwezi huu una hatari sana. Sababu kawaida utapata wasichana wanahadaiwa kwamba wanapendwa. Kumbe huu kijana ana mpango mwingine. Labda zungumzia kwa kina kuhusu hayo mahusiano ya kimapenzi kati ya msichana na kijana mwanarika. Karibu. Okay, asante sana. And as you've mentioned, actually, one of the major causes of deaths of young people, suicide and depression and stress, and even anxiety, is the issue to do with romantic relationships. And that's why mimi naambia young people, so haraka ni ya kwenda wapi? You know? You're just 18 years old. Kweli. So you already uko na ex watatu na uko 18 years old. You know, that's very dangerous. Uko na ex watatu already, you are 18 years old, you are 20 years old, na already unaweza hesabu your ex. And this even at the age where unasikia wakianza kuhesabu even body count. Unapata mtu ako 20 years old na anakuambia niko na body count 5, niko na, and you look at that young girl and you're wondering, is this person even real? What's happening? You having sex when you are 12 years old, yeah? Or of 1 year you are 5 people, which is very dangerous. So one thing is that as young people we need to learn how to manage romantic relationships. And then you are 18 years old. Why are you committing to a romantic relationship at that particular age? You do not even know who you are. I mean, si umeanza kujua kuoga the other day, yeah? You just knew, umejua tu kuvalia nguo the other day, umejua kubrush meno the other day, and then now here you are demanding that you want to be in a relationship at that particular age. That's very dangerous. This is the time that you should be using to know yourself. Kwanza jijue. Yeah? Before uingie kwa uanze allow other people into your life. Because the problem why these young people, especially immediately after teenage years, the reason why wanadanganywa haraka, it's because wewe hujijui. For example, if you do not know who you are, na mimi nikuje nianza kukwambia who you are, you're going to believe me because you have no idea who you are. Well, yeah. And that's why wana have sex na watu wa pikipiki huku nje. Because huyu mtu wa pikipiki obviously anajua wewe hujielewi. Na akikwambia pale ulikuwa umepewa 100 utumie kama transport atakubeba, wewe unaona kama hiyo 100 au muokoa. Kumbe hii kuokoa ndio itakuletea maneno. Anakuokoa ndio na wewe umuokoe. Yes. So anakubeba na pikipiki, and that's what I usually tell young people. Huyu jamaa anataka akubebe na pikipiki, and then after 5 minutes ndio uende ukambebe kwa kitanda. You know, that's the trick, and some of them do not understand that. So and anything as a young person, anyone who is giving anything for free other than your mother and your father, run away. Don't take it. There's nothing, there's nobody, there's no man. Yes. And especially men, hakuna mwanaume atakupatia kitu for free wewe kama a lady, and especially for the young girls. Hakuna mwanaume atakupatia kitu ati akwambia nimeona tu nikupe. Hakuna. Ameona tu akupe, ndio next time atademand na wewe umpe. You know? Because atakuja tu akwambia, si nakumbuka venye nilikuokolea last time. Hata wewe niokolee. You know? That's how it works. So romantic relationships are not for kids. Romantic relationships are not for girls or boys. These are things that should be done by men and women. Someone who psychologically is mature. Mtu mwenye akili yake, this is someone who can see red flags
There's someone hata wao hawajui red flag ni nini. Anafikiria tu hiyo ni form of love. Yeah. Jamaa mwingine, you know, the person who mwenye yuko kwa relationship na yeye akikuja na demu mwingine alafu alale na yeye huko kwenye wewe mwenyewe mnakaa na yeye and you are 18 20 years old. Unajua jamaa atakuja na akwambia you see mimi nakuja, unaona mimi nakupenda sana. Nakupenda, I'm not going out there to cheat. Naleta wasichana hapa because I don't want to go out there cheat atusikiaga na watu nina cheat. I love you so much, that's why mimi nakuja na wasichana huku na cheat huku ndani huku kwa nyumba because sitaki usikie story huko nje, you see. And this guy is so naive. Anaona ni kama ni kawaida. Yes, akiambiwa anapendwa so yeye anaona anapendwa. So this guy atakuwa tu analeta wasichana kwa hii nyumba, anawafanyia kila kitu yenye anataka, and it's the same thing that I told you the other day. Especially these young girls. Kama unaingia kwa relationship, unapata kwamba huyu mwanaume mwenye uko na yeye anajua wewe ni mtoto already. Na anajua hakuna pahali mnaenda, to be honest. Anajua especially when you are 19 years old. Na jamaa anakuambia atikuja tukarishana. There's nowhere you are going. Huyu jamaa anajua anataka akuje kwanza akutumie vizuri, akutumie kwa miaka kadhaa. Sasa wakati utachapa, because utachapa, wakati umechapa sasa ndio ataanza kutafuta tusichana sasa tutachapa. Ati vile tu alikupata. Vile tu alikupata. So mtaenda na yeye for a few years. And then definitely ataanza kucheat. And anybody who is marrying you and promising you to marry you. Na you are within the age of 23. Unaona before past 23 years, anybody who is promising to marry you, that guy is going to cheat on you. The chances are very high. Because first of all, huyu mtu mwenye anakuambia hivyo, unless unakuwa married ama uko kwa relationship na mtu wako way too older than you, you know. Kama uko most likely ukiwa 23, yule mtu anakudate ako 24. Huyu bado ni mtoto. Even a man. And you know very well, especially when it comes to biology and psychological development. Msichana mwenye ako 24 years old, ako almost na the same psychological age na mwanaume mwenye ako around 28 years old. Girls and ladies usually mature psychologically faster than men. So the chances that huyu msichana mwenye wewe kama kijana unaoa ukiwa 24 na yeye ako 23, huyu msichana already ako mono na jambo gani? Amekomaa kukuliko. Na either atakukalia ama hiyo relationship hakuna pahali itaenda. You see? So and that's why now I'm talking to ladies and girls. If there's anybody who is promising you that they are going to marry you, give you heavens, happily ever after, before you are 23 years old, hakuna pahali mnaenda. Asante. Chances are hakuna pahali mnaenda. So it's very important for you first to mature. Wacha kuona ati juu because you know unaona kiuno curves. Yes, umeona sasa because unaona puberty, there are signs of puberty. And people think, and especially young people think, at sasa kama umeona umefikiri, you know, the signs of puberty zime come up, sasa now you are an adult. No, you are not. And especially this time unapatana na mtoto wa 11 years and you are like kama nini nabu hapana, huyu si dwarf, huyu mtoto wako 11 years. Unajua ni chakula zile ambazo wanakula. Yes, everything, the food zinafanya yes, it's not haraka Tembea tu matiti because kama wewe ni mwanaume ka voice yako imedeepen. No, you're not. You're just a boy. Only that Biblia kwa relationship because aka voice sasa umeanza kuongea kama mwanaume, so sasa unasema sinaongea kama mwanaume, so mwanaume lazima kuwe na mwanamke, you know. Yes, so I'm a man now, I should have yes, but you are far away from that. Yes, so wewe kama msichana, because now umeona sasa your body now is ready to start, even you know, when now umefika kwa age you start having your menses, and then now you can get pregnant. Now simply because now umeanza kupata your menses, now you think now you are a woman. No, you are not. No, you are not. You're still far away from that. Uko mbali sana. You need to take time. So romantic relationships and young people should take time to get into romantic relationships. Wacha kwanza ukomae kiakili. Ndio mwanaume ya mwanaume haiguzwi. My phone as a man is my privacy. Yes. So wewe kama mwanamke, mimi yako niko na nini, it's my right kuchokora simu yako kama mwanamke, but me as a man, my phone is my privacy, ufai kuiguza. Huyu mtoto because bado ni mtoto na ni naive, atasema I think that's what it is to be a man. I think this is how marriage looks like. But that's not how marriage looks like. That's
That's not healthy relationship. You are in a relationship and you are already a child. You are so naive. You are still young. True. Sasa vitu zenye zina happen hapo unafikiria that's what a relationship should look. But no, relationship you should be respected. Your voice should be heard. But unfortunately, your voice cannot be heard because you don't even yet have a voice. Hata ukifikiria bado unafikiria kama mtoto. Asante sana. Ukifanya mambo yako unafanya kama mtoto. So hautasikizwa. So it's very important. Make sure that you have matured first before you get into a relationship. Asante Mwalimu Eliud. Yes. Umezungumza kwa kina sana na nadhania na wingi matumaini wale ambao wanatutizama wameweza kufaidika na mazungumzo ambao tumekuwa tukizungumza leo, na tumekuwa tukizungumza kuhusu mahusiano ya wanarika wetu, hasa wakati huu wa likizo. Ni mambo ambayo inawapata na wengine wameingia katika changamoto, na leo tunawafunza mbinu ambazo angalau wakizitumia zitaweza kuwasaidia kuweza kumudu mahusiano kwa ile njia ambayo inahitajika. Na wakati mwalimu alikuwa anazungumza kuhusu hasa mahusiano ya mapenzi, kuna wengine, baadhi yetu wengine ambao hawana hiyo bahati ya mahusiano na wanajiingiza kwa mambo mengine. Hebu zungumzia ule ambaye anatutizama na labda yuko katika hiyo hali. Wengine wanasema, unajua wengine, mi kama wakati nilipokuwa kijana nilikuwa na rafiki yangu mmoja, yeye kupata girlfriend ilikuwa ni changamoto sana. Sasa alimake sure kwamba mi ni rafiki wa karibu. Ndio sababu mi kupata ilikuwa ni rahisi sana. So ilikuwa namgawia pande hiyo. Lakini bado alikuwa anapata changamoto. Na najua bado hata wakati huu kuna hizo changamoto. Hebu zungumzia, na alafu pia uzungumzie adhari za kijana mwanarika kama huyo. Adhari zile ambazo zinaweza mfanya pia aingie kwa mambo ambayo si ile ambayo inahitajika. Ndio tusai tunazungumzia kuhusu mahusiano, ndio. Lakini kuna ule ambaye haingii, lakini sasa anajipata anaingia kwa mahusiano mengine ambao ni mabaya hata kushinda yale ambayo tunayazungumzia. Karibu. Okay, so thank you for that. So one thing that you always tell people is that relationships are not for everybody, and you need to get into terms with that. And even the Bible says, I think ni Peter ama ni Paul alikuwa amesema kwa Biblia, kama unaweza kaa bila, ni Paulo. Yes, ni Paul. If you can stay without, the better. But kama unasikia bado mwili na kusukuma, kama unasikia damu inachamuka moto, wewe tafuta. Alright? Tafuta. So the danger now is that every young person want to force themselves into relationship because hiyo ndio swag. That's the lifestyle. As mabesto wangu wako kwa relationship, so hata mimi lazima nitafute. And maybe your relationships is not your thing. And especially when you get into relationship at a young age, uko kijana wa miaka 17, 18, 19. So your time hata libido huna. Nguvu za kiume bado ni changa. So you get into a relationship, a romantic relationship, and then utafute kasichana, and then you start engaging to sex. And then ukiingia kwa sex, libido bado huna, nguvu za kiume bado hazijakoma. So you'll be going for 2 seconds and then unamaliza story ya kitanda. So every time 2 seconds, 5 minutes, 3 minutes, yani hata last strong. So you're going to have low self esteem. But shida ni ati ulianza hii story mapema hata before upate nguvu enough ya kuweza kutoshelesha mwanamke kwa kitanda. Yeah. So when you start this too early, and that's why even young people siku hizi wameingilia kwa mambo ya masturbation sana. Because umekuwa kwa relationship 3, 4, 5, already uko 23 years old, and you have not been performing well sexually. So now you start feeling now, because I have emotions, na nikipatana na already sita musatisfied, nijissatisfy mimi mwenyewe. So you start satisfying yourself sexually. That's masturbation. So and there's someone who was telling me that masturbation is actually raping yourself. So it sounded funny, but it's very true if you look at it. Because most people who are having masturbation, most of them want to get out of it. So they are doing something they do not want to do. So sexually, when someone engages into sex with you and you do not want to, that's rape. So young people are raping themselves through masturbation. And that's very bad. So especially these young men who are getting into relationships, into romantic relationships very early, first of all, it's going to damage their self-esteem. Because bado hujakomaa kama mwanaume, hujakomaa. So you perform poorly in bed,
And then you start thinking that is who you are, and you'll never be able to perform properly as a man in bed. So utakuwa hivyo for the rest of your life. Masturbation is another thing. They're starting to learn about masturbation because wanajiigiza kwa mambo ya relationship very early in life. Umekuwa kwa relationship ukuwa 17, 18, 20 years old, and then relationship imeisha, hujapata mpoa mwingine. Yes. So what do you do? And already ulikuwa umezoea sex, you already an addict. So you start using objects, you know? So that's another thing. And that's destroying marriages today. Very much. Inaharibu marriages sana. Issues to do with masturbation and all that. So relationships are not for everybody. And if kama unapata bado maybe huna courage, kama huyo rafiki yako mwenye umesema. So una hata courage ya ku-approach ladies. It's because you are not mature enough. You need to grow up psychologically ndio upate mistari ya kuigiza mwanamke kwa box. The reason why upate mistari is because bado wewe ni mdogo. You need to be creative. And you know, wacha kutumia someone else to you know ati kutafutia dem. Because the problem si kutafuta dem. The problem ni ku make sure that huyo dem amekaa. You know? So because to have a spouse, you know, the problem is actually not approaching someone. It's making that person gets to stay. So mimi nikikutafutia, how will I make that person stay? So you are poor in communication. So sitakuwa nikikutafutia sitakuwa nakuja kukufanyia communication. Maybe you are even poor in bed. Nikikutafutia msichana tena nitakuwa nakuja kumshughulikia. I cannot do that. So you need now to wait, be patient until now you can mature enough psychologically, you know, biologically. Ndio sasa wewe mwenyewe uweze kujitetea. So that you can have enough confidence kuongea na lady. Because to talk with a lady you need to convince, kudanganya msichana aingie kwa box. You need confidence. Na ukuwe na tuongo hapa na pale. Because we always say that a man who is ever honest with women never gets married. So lazima kama wewe mwanaume unataka kuoa, lazima ukuwe na uongo. Lazima udanganye kidogo. You know, lazima umwambie nitakununulia gari, nitakufanyia na unajua kia nani uwezi. You know very well you cannot do that. But you need to try a little bit ndio umuonyeshe unaweza. But again ukisidanganya hiyo uongo ingine ya juu. So unakaa na huku nini semi arid areas na unamwambia unamnunulia Mary. Sasa it cannot fly. You need so something that is realistic, but again you need to be creative. So relationships are not for everybody. Relationships are not for everybody. So stop forcing it. If it's not working, stop it. You don't have to be in a relationship. You should first cultivate to enjoy your own relationship. Kama wewe mwenyewe relationship yako ni baya, that's what we call intra-relationship. So we have intra-relationship, it's relationship with yourself. If you are relating properly with yourself, you don't need anyone else. Kama relationship yako na wewe mwenyewe iko sawa, you don't need other people. You are good. And that's why you're saying, those people who have accepted the fact that relationships are not for everybody, they are so happy when you're single. Because you can be so happy when you are single than someone who is married. There are so many people who are so much happy. They are satisfied in their lives. They are contented. Wako tu na amani tu mingi kabisa. Furaha wako nayo. They are happy in life and they are enjoying life, but they are single. Than those people who are in marriages which are very toxic. Somebody is living in hell, in a marriage which is hell. Afadhali sasa ukae siku uko umefurahia kuliko ukae kwa hell na unalia kila siku. Yes. Asante mwalimu Eliud. Hata amezungumzia jambo ambalo hatukuwa tumelitazama, lakini naona muda pia nao unaanza kutuonyesha kisogo. Zaidi nataka kushukuru wale ambao wamekuwa kitutazama, nashukuru sana. Naona utakuwa kopa na wengine chini ya maji. Nawashukuru sana kwamba mmekuwa mkifuatilia history na mmeifurahia sana hasa hii ya mahusiano, na tumezungumzia mambo mengi. Tumeanza kwanza na kusema changamoto zile ambazo vijana wanajipata katika mahusiano, na tukaona kwanza moja ni matarajio yanakuwa ni makubwa sana na mengine pia hayafikiwi. Pia tumezungumzia kuhusu hisia, mtu anaweza kuwa na kudhuru na vile ambavyo amekudanganya kwamba nakupenda, wewe unaendelea kukaa pale na unaendelea ile haki yako na furaha yako inaendelea kupata ikiadhirika kila uchao. Pia tumezungumzia kuhusu boundaries, mipaka. Lazima uweke mipaka kwa ile njia ambao inahitajika. Na pia zaidi pia tumezungumzia kuhusu lazima tujitambue. Na hiyo ndio ya kwanza, ndio inashikilia sana. Ukiwa haujajitambua wewe ni nani, basi kuhadaiwa inakuwa ni virahisi sana ni watu wengine. Tunapenda kuwashukuru sana kwa vile ambavyo umekuwa pamoja nasi. Mwelekezi wangu ananiambia kwamba muda nao ndio huo,
na tunashukuru kwamba mmeendelea kuwa pamoja nasi. Chumba cha mawaidha ni chumba ambacho kinawapatia mawaidha ya jinsi ambavyo mnaweza kujimudu na mambo yale ambao tunayapata katika maisha yetu ya kikawaida. Na leo tulikuwa na show kali sana ambao tulikuwa nazungumzia kuhusu the youth relationships, na wengi wametumaini kwamba wewe ambao umekuwa ukitutazama umeweza kuiona. Kama umeingia kuchelewa, elewa kwamba bado katika mitandao ya kijamii utapata nukuu ya hii nakala ya leo, na ni vyema wewe uweze kuirejelea na kwa muda wako uweze kuitazama kwa upolepole na katika starehe zako, na utaweza kuelewa ni yapi ambayo tumeweza kuyazungumzia. Unaweza pia kuitumia kuzungumza na wanarika wako, kama ni kwa kanisa hivi, wewe ni mchungaji. Hii ni njia ambayo unaweza itumia kuweza kupenetrate wanarika wetu ambao wako pale kanisani, hasa wakati huu wa likizo. Wana muda mwingi sana, na ni vyema hili jambo tuweze kulimudu na kulidhibiti, ili wanarika hawa wetu wapate kukua kwa ile njia. Na kama ni wewe pia msee, mistari pia imekuwa ni adimu, basi mwalimu amesema kwamba si lazima uingie katika mahusiano. Mahusiano haikupatie tikiti ya furaha. Unaweza ingia kwa mahusiano ambao yanakuletea changamoto nyingi sana, lakini ukikaa tu kivyako, basi pia kuna furaha zake, na pia ni njia ambao unaweza kuishi, na hakuna mtu ambaye anakuja kukuambia kwamba kuna jambo ama kuna upungufu ama mambo kama hayo ambao yako katika maisha yako. Kwa hivyo ni maamuzi yako, lakini muhimu ni kwamba wewe kama ni mwanarika, elewa kwamba bado kuna muda. Kila wakati, kila jambo lina wakati wake. Kwa hivyo jaribu kudhibiti ili uweze kufurahia mambo yale ambayo yanakuja kwa wakati ule ambao unahitajika. Kwa hivyo sasa narejea kwa mwalimu Eliud, na ataweza kutupatia namba yake. Labda wewe hapo unapitia hali, tumezungumzia athari za vile ambavyo labda umeingia katika mahusiano na hayakuenda vile wewe mwenyewe ulitaka, na yakakuingiza kwa changamoto kama zile ambazo wamezungumza. Kwa wanarika wengine usema kunyonga monkey, labda ungependa kutoka katika hiyo hali, basi atatupatia namba yake ya simu na utaweza kumtembelea, na pia atembee na wewe hatua kwa hatua ili uweze kuondoka kwa hiyo hali. Kwa hivyo nampa huu muda aweze kusema kauli yake ya mwisho na pia kupatiana namba ya simu, alafu tutaweza kutamatisha show hii yetu leo ambao imekuwa ni moto sana. Asante. Karibu. Asante sana. Tukimalizia nitamalizia na hapo ambapo wewe pia umemalizia kuhusu kunyonga monkey. And one thing that I always tell people, and especially young people, sasa wewe ni kijana, monkey umenyonga. See, by the time unafika kuoa, monkey atakuwa amekufa. Yes, when your wife needs the monkey will already be dead, because umenyonga umeharibu kabisa. And that's very dangerous. So we need to take care of ourselves, and as young people tuache kuharakisha maisha. Wacha maisha iende mwendo wa kobe. Because hiyo mwendo wa kobe yenye maisha inakupeleka nayo, that's when you are able to run things from time to time. Because as we grow up as young people, we are supposed to run in every stage of our life. That's why unafika huko juu, unapata your wealth, unapata whatever that you are looking for, but you cannot be able to maintain that. The reason why maisha huwa inatupeleka pole pole, so that we can be able to learn variable lessons, so that when we get where we are going, the lessons that we have learned, we are going to use them to maintain whatever that we have been able to achieve. And that's why unaona young people amefanya biashara, amefanya nini, amepata mamilioni ya pesa, amejiwaste nazo, ametumia drugs, amefanya nini wasichana, and then pesa imeisha, ameanza kulala kwa streets. Yeah, because you did not take time to learn the variable lessons that were going to maintain you wherever you're going. That's very important. So young people, tuache kuharakisha maisha. We are still so young. And then issues to do with the sex. Wacha haraka. And that's me huwa naambia young people. Kama joto imekuwa mingi, ingia kwa maji baridi. Yes, ingia kwa maji baridi, utakuwa sawa. Stop thinking about whatever you are thinking. That's why joto iko mingi kwa mwili. And as a young person, kama tukipata joto lazima utafute mtu mwingine ndio akumalizie joto. Hivyo hata wewe ndivyo utaisha. Venye tu hivyo joto inaisha, ndivyo maisha yako inaisha. Because and that's why at this particular time we have so many young people. Do you know that it's at this age and time where we have more single mothers in the 20s more than any other age group?
In the 20s right now, that's when unasikia mtu anasema I'm a single mother, niko 24 years old, niko na watoto wawili. Niko 23, I'm a single mother. Niko 25, I'm a single mother. Sisemi ni vibaya, but si vizuri again. Siwakemei, that's what I'm saying. Siwakemei, lakini we need to stop that trend. Yeah. Because when you're already a single mother at 20, when you're getting to 30s, 40s, 50, hiyo maisha ni mrefu sana. Already utakuwa umeboeka. So as young people, tuache kuharakisha maisha, tupeleke maisha pole pole, stop being in a hurry. There's nowhere that you're going. Dunia haiishi kesho. Whatever that you want, you can still have it. If it's wealth, you have so many years to have to get the wealth. If it's sex, utaifanya hiyo sex hadi uboeke, hadi ikubo. You know? So you need to understand that life has to go by its pace, lakini sio hiyo pace yenye unataka kuiharakisha nayo. If you like to talk to me, kama unaweza kuwa na shida ambayo inakusumbua kwa maisha yako na ungependa kuongea nami, you can just call me and we are going to talk. 0713 550 493 0713 550 493. Just call me. I'm going to help you to resolve the crisis zenye uko nazo kwa maisha yako. And even kama uko hapo na wewe maybe ni pastor, wewe ni mwalimu, just call me kwa hiyo kanisa yenu niongeleshe young people, niite kwa hiyo shule yenu tuongee na young people, ama mtafute tu ka group. I'm going to talk to them so that we can shape these lives while they are still young. Waache kukufa kama bado hawajaishi. Asante sana mwalimu Eliud kwa kuweza kutupatia mwisho huu ambao ni mzuri sana. Napenda kuwashukuru watazamaji wetu wa hii Chumba cha Mawaidha show. Ni show ambayo inaletwa ni Bazuu the Wise Man ambaye mnampenda sana. Nashukuru. Kama si nyinyi hatungekuwa hapa. Na sasa nataka kutamatisha show yetu ya leo. Napenda kushukuru mwelekezi wangu Proper ambaye ameshikilia mitambo kwa ile njia ambayo inahitajika. Proper, we thank you so much. Pia nakumbuka director, mkurugenzi wangu director Ann ambaye amefanya hii kipindi iweze kupatikana. Na zaidi pia mama yetu ambaye tunampenda, Pastor Naomi, kwa kuweza kutupatia fursa hii ya kipekee tuweze kufikia ama kupeperesha hii kipindi ama show ya Chumba cha Mawaidha. Mawaidha haya ni mawaidha ya kuweza kuwasaidia ili weze kumudu na kudhibiti hali zile ambazo tunaziona katika jamii zetu. Mungu awatende mema na baraka zake ziandamane nanyi. Hadi wakati mwingine tutakapoleta show ingine moto kama hii. Ni Bazuu